Hi, welcome all. Welcome to the webinar series conducted by Miles Moopen Institute for Local Empowerment. Miles is a non-profit organization by Padma Shri Dr. Azad Moopen. He is the founder, chairman, and managing director of Hasted DM Healthcare. Miles വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ പല സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രോഗ്രാംസും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അതുപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെന്റൽ കൺസർവേഷൻ, entrepreneurship development programs, employment and employability programs തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ മൈൽസിന്റെ കീഴിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഒരു വെബിനാർ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാം ഗോ മൈൽസ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര്. ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ സ്റ്റഡിങ് അബ്രോഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫാക്കൽറ്റി ഡോക്ടർ ഷഫക്കത്ത് ആണ്. He's a post-doctoral fellow in King Abdulla University of Science and Technology. അതുപോലെ തന്നെ മാഡ്രിഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മാഡ്രിഡ് സ്പെയിനിൽ നിന്ന് PhD കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മുടെ NIT കാലിക്കറ്റിൽ നിന്ന് MSc കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഷഫക്കത്ത് ആണ് നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളത്. ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ കോവിഡ് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത ശേഷം പലരും വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഹയർ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സ്കില്ലാണ് വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ ടു സെർച്ച് പൊസിഷൻസ്, ഇത്തരം പൊസിഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം പഠനത്തിന് വേണ്ട ചെലവുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവിടുത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഇത് ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം, ജസ്റ്റ് ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ വിസ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചും അതിനുള്ള സ്കോപ്പുകളെ കുറിച്ചോ ഒന്നുമല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോ കൂടുതലായിട്ട് ഡോക്ടർ ഷഫക്കത്ത് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും. പിന്നെ ഡോക്ടർ ഷഫക്കത്തിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാണ്. വെൽക്കം ഡോക്ടർ ഷഫക്കത്ത്. ആൻഡ് അതോടുകൂടെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് സമയം ഷഫക്കത്ത് സംസാരിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്കുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. So once again, I would like to welcome Dr. Shafkath and our other participants to this program. Dr. Shafkath, over to you. So ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മൈൽസിന്റെ ഈ ടീമിനോട് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ ഈ നമ്മുടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈംസിലൊക്കെ നടത്തുക എന്നുള്ളത് എസ്പെഷ്യലി വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമ്മുടെ യങ് ജനറേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി ദോസ് ഹു ആർ ഡൂയിങ് ദർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് സം information about how to go outside of India to get some more bachelor education. അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും. നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പ്രധാനമായും ശ്രമിക്കാറ്. പക്ഷേ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാറ് മാർക്കാണ് അവർക്ക്, അതെല്ലാം മറ്റെന്തെങ്കിലുമാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിനുമുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഞാൻ തിരുവരങ്ങാടി PSM കോളേജിൽ നിന്നാണ് BSc പഠിച്ചത്. ഏകദേശം 15 വർഷം മുമ്പെയാണ്. അതിനുശേഷം കോഴിക്കോട് NIT നിന്ന് MSc എടുത്ത് അതിനുശേഷം ഞാൻ CV രാമൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ, ബാംഗ്ലൂരിലെ CV രാമൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയിട്ട് 1 വർഷം ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തു. ആക്ച്വലി ഈ ഞാൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ ലേറ്റർ ഐ വിൽ കം ടു ദിസ് പോയിന്റ്. ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് BSc ആയാലും ബാച്ചിലർ കോഴ്സിനായാലും മാസ്റ്റർ കോഴ്സിനായാലും നമുക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഹ്യൂജ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെ സ്പെയിനിലോട്ട് പോയി വിത്ത് മേരി ക്യൂറി ഫെലോഷിപ്പ്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ മേരി ക്യൂറി ഫെലോഷിപ്പോട് കൂടി സ്പെയിനിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മാഡ്രിഡിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ PhD ചെയ്തു. ആ PhD ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ലിത്വാനിയ പഴയ USSRലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വിൽനിയസ്, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഓൾഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, 1579 ബിൽറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 1 വർഷം ഞാൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തു PhD ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ. അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ PhD കൂടെ ജർമ്മനിയിലെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തു കുറച്ച് മാസങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കുറെ യൂറോപ്യൻ ലൈഫിന് ശേഷം ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഐ നീഡ് സം വാം വെതർ
and I moved to Saudi Arabia in early 2016. So 2016 മുതൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കിങ് അബ്ദുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫെലോഷിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി 2017 വേൾഡിലെ നമ്പർ 1 യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു in terms of research output. So probably not many people knows about this university. There are some universities like this exist in Saudi Arabia. This is a Western university. Almost 80% people are outside Saudi Arabia, and it's kind of like a big professors are working here, and it's also not so easy to get admission here for PhDs. And importantly, there is no bachelor's and master course in this university, only PhDs and above. So it's a pure research university. If you're interested about this university, you can also Google about King Abdullah University. Don't mess up with King Abdullah Aziz University. That's another university in Jeddah. This is the King Abdullah University, which is also known as KAUST. So that's all about me, my route, and my current situation. So today, നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ട് ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരും, ഒരു 4-5 സ്ലൈഡ്സ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് ഫോറിനോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ്, അതായത് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയ സ്കിൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കാനും പ്രസന്റേഷനും ആ സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറയും. പിന്നെ ഒരു CV അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിൽ, ഈ പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിലും CVയും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആക്ച്വലി എനിക്കിവിടെ IIT-കളിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യയിലെ IIT-കളിൽ നിന്ന് അഡ്മിഷൻ കുട്ടികൾ ഇമെയിൽ അയക്കും ഇങ്ങോട്ട്. കുട്ടികൾക്ക് ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ വെക്കുമ്പോൾ അവരുടെ CV വെരി പുവർലി മെയ്ഡ് ആയിരിക്കും. CV നല്ലൊരു CV ആയിരിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അവരെഴുതുന്ന ഇമെയിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടച്ച് ഉണ്ടാവില്ല. ആ കാരണം നമുക്ക് അവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ CVയും പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിലിങ്ങും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മിക്ക ഇന്റർവ്യൂകളും ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കും. സ്കൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുക. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ കൂടാതെ ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ അതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആ പാനിക് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം റെഡി ആയിരിക്കണം ബിഫോർ വി ഗോയിങ് ഫോർ ദാറ്റ്. ആക്ച്വലി ടുഡേ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂ, ബട്ട് ഇഫ് എനി വൺ ഓഫ് യു ഹാവ് any query about online interview, I can also discuss that during the question answer session. Okay, let's move on. And so let's come to രണ്ട് മെയിൻ കോണ്ടിനെന്റുകളാണ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് യൂറോപ്പ്, പിന്നെ നോർത്ത് അമേരിക്ക, US, കാനഡ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ നോർത്ത് അമേരിക്ക. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ്, അതുപോലെ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ചൈന, കൊറിയ, ജപ്പാൻ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആക്ച്വലി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും യൂറോപ്പും അതുപോലെ തന്നെ US ആണ്. പക്ഷേ മേ ബി in few tens of years you can see that the education is moving to China, and now we are all learning English, and at some point we will have to learn Chinese because they are really dragging the education system there. So okay, currently we are focusing on Europe and North America, and oops, it is not moving. Okay, so യൂറോപ്പിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വേൾഡ് ക്ലാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്, അതുപോലെ ഹൈ ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് ഓൾഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. യൂറോപ്പിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് basically you can blindly go there. You don't have to worry about the recognition, quality. There is a minimum quality in all universities in Europe if it is a public university. Unlike in the USA നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയ അതുപോലെ തന്നെ ഫേക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പലപ്പോഴും US ഉണ്ടാവും. ഞാൻ യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ UK ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല കേട്ടോ. UK ഈസ് സെപ്പറേറ്റ്. UK ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് യൂറോപ്പ്. ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ UK കംപ്ലീറ്റ്ലി അവർക്ക് ഡിഫറെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസികളാണ്. അതുപോലെ യൂറോപ്പിൽ ഒരുപാട് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി, സ്കോളർഷിപ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ യൂറോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിൽ യുകെയിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് വേണം. പക്ഷെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പൊതുവെ ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഈ TOEFL അല്ലെങ്കിൽ IELTS പോലുള്ള എക്സാമുകൾ ഒരു ഹ്യൂജ് പ്ലസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതുണ്ടെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പ്ലസ് ആണ്. പക്ഷെ PhD ഡിഗ്രി പോകുന്നവരാണ്, നിങ്ങൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് PhD ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പൊതുവെ
ഇത്തരം എക്സാമുകളുടെ ആവശ്യമില്ല യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ. പക്ഷെ UK, അയർലാൻഡ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ടെസ്റ്റ് മാൻഡേറ്ററി തിങ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ്ലി ഈസി ടു ഗെറ്റ്. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഇതിൽ ആരെങ്കിലും +1 +2 പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി IIT-യിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അത്ര പോലും ടഫ് അല്ല ആക്ച്വലി യൂറോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയി പഠിക്കാൻ. റിലേറ്റീവ്ലി ഈസിയാണ്. യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലെയും നമ്മുടെ IIT-യുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന്റെ ഒരു ടഫ്നെസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്ലി ഈസിയാണ് യൂറോപ്പിലോട്ടും അമേരിക്കയിലോട്ടും പോകാൻ. ആൻഡ് ഓക്കെ, യൂറോപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിവിങ് സ്റ്റൈലാണ്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മറ്റുള്ളവർ അധികം ബോധർ ചെയ്യാനൊന്നും വരാറില്ല. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി യു ഡു യുവർ ലൈഫ് വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട് ടു ഡു, ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്. ആൻഡ് കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച്, ഒരുപാട് കൾച്ചറൽ ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ കൾച്ചർ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇസ് എ ബിഗ് തിങ്. ആൻഡ് especially if you are going to Spain like I did, or Germany, or some other country like France, Italy, or Scandinavian countries, you have a chance to learn world class language. ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇതൊരു നമ്മുടെ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് യൂറോപ്പിൽ പോയ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ബാരിയർ ആണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേൾഡ് ക്ലാസ് ലാംഗ്വേജ് എടുക്കാം. ആക്ച്വലി സ്പാനിഷ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് ചൈന ഒഴികെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. US-ലെ പകുതിയിലധികം ആളുകളും സ്പാനിഷ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. US-ൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലെങ്കിലും സ്പാനിഷ് അറിയെങ്കിൽ US-ൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്ക് പോകാൻ പറ്റും. എസ്പെഷ്യലി ലൈക്ക് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ഇഫ് യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഹിന്ദി ഓർ മലയാളം യു ക്യാൻ സർവൈവ്, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് in the US. So and in the Europe you get one visa for 26 countries, so you can travel everywhere without any visa. It's like borderless travel. So that's also a good thing. Like during my PhD I almost traveled like 20 countries without any visa procedure. You can also drive. So that's a cool thing about Europe. And most importantly, it's a very, very, very women friendly. So whenever I gave this talk to any people in India, I always stress that it's a very woman friendly. Probably it's much safer than Calicut. If you study in Madrid or Barcelona or in Munich, it's much safer than doing your studies in Calicut or in Cochin. So it's much safer. So I tell you an example, to inspire those women out there listening to me. Actually, my wife also did masters in Spain, and she used to come home in the late night alone in the big city. The Madrid city is much bigger than Mumbai city, and we never felt like we will be attacked or we will be having any issue soon. അത്രയും ഫ്രണ്ട്ലി ആയ ഒരു സ്ഥലമാണ് യൂറോപ്പ്. പക്ഷെ there are like you can say like when random issues are there, but in general it's very, very friendly to work or study in the Europe. Situation in America is a little bit different, but in the Europe you can see the woman friendliness everywhere. And also you can say many of European political leaders are women, so that also give you more strength. And North America, which basically Canada and USA, a lot of scholarship. And the important thing about America or Canada, they have a big relationship with Indian government, so there are a lot of scholarship available between India and the USA or Canada, much larger than the one for the Europe. പിന്നെ TOEFL IELTS മസ്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ട് യൂറോപ്പിൽ, അല്ല US-ൽ അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ the good thing is you can speak English. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ തിങ്. You can speak English. You can speak English, and but normally in the USA you have a heavy fees to study there. In the Europe, normally it's education is almost free. You just pay like some administration fee, except UK. But in the US or or all those English speaking countries, the education is kind of the business as well, so you need to pay heavy fee. So to get admission in the USA is relatively easy, but to get a scholarship is very challenging.
And okay, for USA, you have to instead addition to the TOEFL or English exam, you have to pass an exam called GRE, it's the Graduate Record Examination. So it's much easier than, I would say, IIT's exam. This is a mandatory thing for USA. And okay, all about money. Okay, it's $1 million question. How do we get funding for a study? So first option is apply for scholarships. There are a lot of scholarships available for the universities. First, you need to do is you need to make yourself fit for the scholarship and do Google search every time whenever you get some time. And in the European Council, like European Union or some other councils, and each country, they are widely giving money for studies. So you can apply through their website, or you can also apply through the university, and the university help you to find some scholarships links. So you apply for a scholarship separately, and once you get the money from the scholarship agency, you can then go back to the contact back to the university, like, I have money. So then you can start the procedure with them. And USA and Canada, yeah, they also have money, but like I cannot simply say like there are a lot of there are 100 million kind of different scholarships available in the world. So better you do, when you get some time, you do internet search and finish it and find the scholarships. And important thing is, if you don't have a account in these networks, try to get one. It's something like Facebook, but for academic purpose. So it's just for your information. And also this website, some example I'm showing here, this website give you different job opportunities, especially for PhDs and master studies in Europe. And some prestigious fellowship, just give you some example. The Marie Curie ITN fellow, this is what I got for my study. And Erasmus Mundus, specifically for so Erasmus Mundus is mainly for master studies in Europe, and Fulbright foreign students program for the US study in US, and that is basically for studying in Germany. So these are some. Now I quickly, in next 5-10 minutes, sorry for I'm extending a bit, some skills, but this is like very rough way of explaining things, but I will come back to these slides when you get some questions about it. So basic thing is, you need a CV. As I said examples before of the IIT student, which he sent an application to me. The one best thing is, you need to make a good CV. It's very important to make good CV, but not a big CV. It's a good CV doesn't mean that it's a good CV. It's a big CV. Email. So when you write to, so before the person read your CV, you need to write a good email, and small, professional, concise, precise email, and should be in a professional English, and also you present it in a good way. And also the presentation skills comes when you get a chance to have an online interview as well. And definitely some internships, as I said, is very important. I'm sorry, someone has got a question? Okay. So ഇന്റേൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമെങ്കിൽ ഇത് വെരി ഹ്യൂജ് പ്ലസ് ആണ്. ബേസിക്കലി നമ്മുടെ മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളും, മിക്ക സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ IIT പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പൊതുവെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു റിസർച്ച് ഫീൽഡിലോ. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പുറത്തോട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ പോകുന്നെങ്കിൽ, മാസ്റ്റേഴ്സ് നോർമലി കം വിത്ത് ആൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് വിത്ത് റിസർച്ച്. സോ റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അധികം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സയൻസ് ഫീൽഡിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ടൂളിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് പ്ലസ്. ആൻഡ് if you are in India, try to do it in a premier institution like IITs or central universities. And if possible, try to get one in an international university. For example, in our university, in Saudi Arabia, we are giving internships for 6 months internships for students, and they also give around 1 lakh Indian rupees per month as a stipend. So it's a big money, and also it's a big opportunity. You can meet a lot of people and international people here.
And okay, people normally നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുക, okay, I just finished my BTech, I just finished my Bachelor, so I just go for next study. So I don't want to waste my 1 year of doing some experience stuff. So always consider this as an investment. നമ്മൾ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈമും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് പൊസിഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്തിരി ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്രീമിയർ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് you need to have some experience. So if you're doing bachelors or if you're doing masters, try to get some experience from a best place. So when you spend some time, get it from a good place. And also now there are many places in Kerala they are giving during the lockdown time. അവർ കുറെ Coursera അല്ലെങ്കിൽ edX പോലുള്ള ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ. എസ്പെഷ്യലി ഈ ടൈമിൽ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ റെലവൻറ്റ് ഫീൽഡിലെ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുക. എസ്പെഷ്യലി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് നെക്സ്റ്റ് 5 to 10 years നിങ്ങൾ ഏത് ഫീൽഡ് പഠിക്കാൻ, ആർട്സ് ആയാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു കുതിച്ചുപോക്കുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് യു നോ programming, if you have experience with computer languages, is a huge plus for you. So listen, it's a mandatory thing. If you, it doesn't matter whether you are a science or technology guy, you need to know about computers much in a good way. Otherwise you will be kicked out from the new job market. So this is very important. You learn computer languages or computer programs. And also skills about PowerPoint presentation, Excel, or those software which is like essential for, which is going to be essential for day-to-day life in the future years. And as I said, invest time, get experience, and make a very, very good CV. Otherwise, the competition is very, very high and tough, but it's possible to get a position for you. But you need to spend some time to make a good CV. So I give you one slide about normally what people show in CVs are the name and their education. And if you have a bachelor or master project, put that detail. And if you have any fellowship, award, or something like that, for example, if you have passed JEE exam, it's there. If you have some research experience, so research experience, you can also add that. If you have teaching experience, if you have industry or social experience, put over here. You have some conference presentation, if you have some journal publications, and references are about those people, your professors or your teachers who can talk about you. So these are the main sections, and you can also add, but make it small CV and make only those who are relevant for the job. So you don't have to add all these sessions in all job applications or course applications. Just make sure that you need only certain titles for certain kind of jobs. And so I have been giving this talk since last 5-6 years. So I get a lot of CVs, and I observe the downfalls those CVs I get from India. And normally when you save a file, your CV, you just write like CV1, CV2, whatever. But when we receive applications, we put all the application for a job in one folder, and then we get CV1, CV new, CV double, or CV June, whatever. But we don't know what CV. So a CV should be a CV's file name should be a standalone. So like your surname, whatever your surname. So surname is very important. In Western world, people use surname, your second name or your family name, than your first name. For example, in my case, they use Karuthedath. So Karuthedath CV, or you can write Shafkath Karuthedath _CV. So before opening the CV, the person know that I am going to open Shafkath CV. And in Western world, you don't have to write religion and caste. This is, and some people also consider it as negative. And references of your professors, you need to give a proper address about your professors, like fax, email, phone, their position. And you don't have to write objectives. This is a very common things I see in people, CVs coming from India. For applications in India, you may require this, but in the Western, we don't have to write objective. Okay.
And also permanent address is not required. You can just write your current address, normally your institute address or university address, but nobody gonna send you a letter to your permanent address these days. So you don't have to, this is just for saving some space. And you don't have to write whether you're married or not unless the job application requires to do so. Number of kids, not relevant. Your parents' address, not relevant. Some people write, for example, Shafkath K or Shafkath. It's also not good. You have to write full name, Shafkath Karuthedath. That's the proper way of doing it. And people write like sentences instead of bullet points. So it's difficult to find, to read. Nobody read it actually. So declaration is also not required at the end of your CV. And if you're applying for a PhD or master's, research interest is missing. Normally you use research interest instead of objectives, because that's your objectives, and use a standard font. So these are quite acceptable forms like Times New Roman, Arial, or Calibri. So these are some downsides. So let's move to emailing. So this is like final part of the talk. And follow your professional touch. Think that you need to write a proper email to, so that the people read your email and go to your CV. So this is a very, very important thing. And address with a proper salutation and surname. Do not write dear sir, madam. People here normally do not use it. So you just write dear doctor, the second name of the professor or the doctor. And do not over polite the email, be professional. Kudal polite is actually negative. So be professional. You need to be like a win-to-win situation. And as I said, do not salute as sir, use something like dear Professor Nema. And people, if you don't know, if you're writing first time, you don't know each other, so they like to have a professional chat than a friendly chat. So just write that in a professional way. Do not think that people are like so friendly as they seem to be to you, but they like to have a professional chat with you. And say in an email, you say who you are, like I am Mr. or Miss XXX from University of Calicut, and why you are interested in that university or institute. That's second line of your email. And use proper complete words. This is very important. Okay, do not use like you. This is without we knowing that we use this, because we are like this WhatsApp world. We use you instead of Y or U. So you is actually Y or U, not like a symbol U. Some people like am instead of I am, or ma instead of me or my. So this is, you have to double check, you have to spell check everything before you send. So to avoid these unnecessary things and accidents, I would suggest add your email address only when you finish writing your email. So some people first add email, then start typing, but sometime without proofreading your email, you may send it unknowingly. So at the end of your email, only start putting the necessary details for email addresses. Then you can avoid that, okay, unnecessary or unwanted words from your email. And respect different cultures. So for example, if you're sending an email to a professor in Japan or in India, so you need to have different salutations and different way of writing. So I just told about the people in the Europe. So okay, do not follow this format for applying for Indian or in the East Asian thing. We have different culture of respects. So this is a very important thing, especially if you go outside and study as well. You will be meeting with different people, and you need to understand that they have different way of thinking and understanding things. So you need to spend some time to learn these cultural differences. Yeah, so as I said, your email will decide your CV should be evaluated or not. So as I said, do not spam with email. So do not spend like 100 million email to same person or people in the same department. So whenever we get one email to our department, we discuss each other. So spend only to one person in a department. Do not send it to everyone in the department. So then everybody discussing about you. So definitely we are not going to hire you. And do not use a forward email. So it's some people
ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഒരു ഫോർവേഡ്, അതായത് ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ ഇമെയിലുകൾ. ബട്ട് ഇറ്റ് വി അത് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർവേഡ് ഇമെയിൽ എന്നാണ് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു റീഡ് ഇറ്റ്. സോ അത് ഓരോ പ്രൊഫസർക്ക് അയക്കും, അത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് അയച്ച് അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ഫ്രഷ് ഇമെയിൽ ആയി അയക്കണം. അതർവൈസ് യുവർ ചാൻസസ് ആർ വെരി ലോ. ചിലപ്പോൾ പ്രൊഫസേഴ്സ് റിപ്ലൈ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഒരു 2-3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹോളിഡേയ്സിലായിരിക്കും വീണ്ടും നമ്മളൊരു കൈൻഡ് ഒരു വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു ഇമെയിൽ അയക്കാം. സമറൈസിങ്, അപ്ലൈ ഡ്യൂറിങ് റൈറ്റ് ടൈം. സോ നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ നോക്കുക ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ടൈം എന്ന് നോക്കുക. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു 6 മാസം മുമ്പേ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് it's very important thing, spend some time on making your CV. This is very important. And as I said, sending an email to one person in a department, not to many people. And do not forward a mail. And before applying or writing an email to them, go to their website and learn what they're doing, especially if you're applying for a master's or PhDs, and learn about their interest and everything. And then shape your email and cover letter. Cover letter I am not going to discuss today, but there is something called cover letter when you apply for a job or study in Europe or USA. And importantly, the email and CV should show your caliber. അതായത് ഒരു CV എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ കാണണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആ ജോബിന് ഫിറ്റ് ആണോ എന്ന് മാത്രം കാണിക്കുക. സിമ്പിൾ CV, ബിക്കോസ് ഒരാൾ 1 മിനിറ്റൊക്കെ ഒരു CV വായിച്ചു നോക്കുള്ളൂ മാക്സിമം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യണത്. ആൻഡ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ദർ, ചെക്ക് ദ റാങ്കിങ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇഫ് യു ആർ വെരി ക്യൂരിയസ് അബൌട്ട് ദിസ്. There are a lot of internet tools available for this, websites available for checking the quality and the ranking. And the money they pay, especially for PhD, how much they pay, എത്ര പൈസ അവർ തരുന്നുള്ളതും ആ പൈസ കൊണ്ട് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ പൈസ കൊണ്ട് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം പോവാൻ. ബിക്കോസ് ഇൻ യൂറോപ്പിൽ ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ടാക്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊരു 1 ലക്ഷം രൂപ അവർ തരാമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് ജീവിച്ച് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിൽ 50,000 rupees you have to pay as tax. So in the end you get only 50,000. So you need to when you get an offer, you need to write to them and ask them, okay, how much I will get after the tax. Then check with your living expenses. And most important thing, if you're planning to come back to India to do your further life there, then you need to make sure that the university degree is recognized by Association of Indian Universities. Normally, almost all of the European universities are accredited and they recognize the Indian universities, so it's fine. But whenever you go to US or Canada or all the English-speaking country, UK, US, Canada, Australia, New Zealand, or even Singapore, those countries, or at least I can roughly say those advertisement you see on the signboards on the roadside, study in this place, study in that place, make sure that university in the end you will have a connection with the Association of Indian Universities. Otherwise you will end up with a not invalid certificate if you plan to come back to India. And finally, get your visa and enjoy your flight. And okay, thank you for listening to me. Now the session open for discussion. Thank you very much. താങ്ക് യു ഷഫക്കത്ത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ചാറ്റ് ബോക്സ് വഴി ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ ഷഫക്കത്ത്, ഐ ഹാവ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോ നമ്മുടെ മൈൽസിലൊക്കെ ഒരുപാട് യങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. 8ാം ക്ലാസ് മുതൽ +2 വരെയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഇത്തരം ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? അത് എന്ത് തരം സ്കിൽസ് ആണ് വേണ്ടത്? അവര് റീഡിങ്ങിലൊക്കെ എന്ത് തരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം? അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. റഫായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യു മസ്റ്റ് ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും പറയാനും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ കഴിയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. അതിന് നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ടൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒന്നിനും ബ്ലെയിം ചെയ്യാനില്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് പോഡ്കാസ്റ്റുകളും ടെഡ് ടോക്കുകളും ടെഡെക്സ് ടോക്കുകളും കേട്ടാൽ തന്നെ ആക്ച്വലി ഇഫ് യു സ്പെൻഡ് 1 year, ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ അതിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്താലോ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്.
അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു +1 +2 പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ലെവലുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ +2 കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡിൻ സ്റ്റേ ഇൻ യുവർ സിറ്റി, യു ഷുഡ് മൂവ് ഔട്ട്. സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ IITസിലോ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോകണം. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ കാണുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലോ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലോ സയൻസ് കോളേജുകളിലോ ഒന്നും പോയി ചേരരുത്. കാരണം ദാറ്റ് ആക്ച്വലി വിൽ നോട്ട് ഗിവ് യു മച്ച് എക്സ്പോഷർ. നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമെന്ന് അപ്പുറം ഒരുപാട് എക്സ്പോഷർ കിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയ കൾച്ചറിലുള്ള ആളുകളുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് വേൾഡ് ആൻഡ് ഹൗ ടു സർവൈവ് ഇൻ ദ ഡിഫറെന്റ് വേൾഡ്. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് +2 കഴിഞ്ഞ് ഫോറിനോട്ട് പോകാത്ത ആളുകൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ഫോർ IITs or central university. I'm not talking about IITs. Like if you want to do science, ISERs or NICERs, even NITs are okay. But try to get into premier institute. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും സാധാരണ നോർമൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പോയി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ it actually you are downgrading yourself and you're killing your future. If you want if you want to fly high, you have to go high. Spend some time, invest time. ടൈമും വർക്കും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. You need to spend some time and hard work. It's that will give you a sweet fruit. Okay, thank you. Chat box. Well, the question is whether the English language certificate is required for postdoc research in Europe, since they have different. No, not at all required. In 99% it is not required. Mr. Muhammad Jabir, it's not required. Definitely for postdoc it's not required, but it's also good to have certificate. But as far as I know, it is not required. And I never heard about English certificate for Europe. For UK, yes, that's not for the university, that's for visa. Okay, UK and US, you need it. Not for the university, but for the visa. Yeah. And second, I think the question is clear, but it also may depends. But 90% cases you don't need required for European countries, but UK you may need it. Is it a good option to study Europe after? Yeah, definitely. It's always a good option to go to Europe. It doesn't matter whether you're after +2 or your bachelor or your masters. But always getting to bachelor degree after +2 in Europe or USA is more challenging than getting for PhDs or masters, because the challenge is to get a scholarship. So you need to search for a scholarship. I think there is an exam called SAT after your schools. You have to write that exam, and then you have to have good mark. Then if you are in a high ranked position, then normally the big companies like Google or Amazon or Facebook or these companies give you scholarships. So it depends. So if you can go to Harvard with those scholarships, yeah, but it is a little bit challenging, but you need to prepare like 1 year. Yeah, one of my relatives actually preparing for that. I know him, so I learned this from him. So it's a good plan, but you need to prepare yourself for at least for a year to have an idea about this. And after BCom in Europe, I am not talking about opportunities. Actually, there is a Mr. Samjas K. Abbas asked this question about he got an admission in Pantheon Sorbonne University in Paris. Definitely, it must be a good option, but check with, as I said, check with the ranking and everything. And if they give you a scholarship, just go there. It's not a bad option. And if you get an offer already, then don't worry about it. So if you are living in Paris or in Spain or in Italy or in Germany is different. You need to speak the language. Okay, you can survive with your English in the university, but the day-to-day life you may need to learn. So if you want to spend some time to learn French, I suggest do that. So especially in Coursera things, there are a lot of free French online courses. Try that. It's a good. And also if you learn French, that's the world language, so your level will be better than if you just speak English. Okay, I think the question's ended. Now the brave souls here can ask questions. Can I ask? Yes.
യെസ് പറയൂ. എൻ്റെ പേര് ഷാമിൽ ഉമറാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്സിൽ ചെയ്യാണ്, PG ചെയ്യാണ്, പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ PhD ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട്. മാനേജ്മെന്റ് ആയാലും കൊമേഴ്സ് ആയാലും പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ഈ കൺട്രീസിൽ ടോഫൽ, IELTS എന്നിവ വേണ്ടാത്ത കൺട്രീസ് ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യോ? അത് ചില കൺട്രീസിൽ ടോഫൽ IELTS സ്കോർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ചില കൺട്രീസിൽ അത് വേണ്ടെന്ന് കേട്ടു. അങ്ങനത്തെ കൺട്രീസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഇപ്പം BCom കഴിഞ്ഞത്? ഞാൻ MCom ആണ്, സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ്. ഓക്കെ, നോർമലി പിന്നെ PhD-യിലോട്ട് പിന്നെ ടോഫലിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ UK-യിലും അയർലാൻഡിലും അല്ല പോകുന്നെങ്കിൽ. പക്ഷെ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റി, എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ് സൈഡിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ MBA അല്ലെങ്കിൽ MCom ഈ ബിസിനസ് മേഖലയിലെ ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ നിങ്ങളെപ്പോഴും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ലോക്കൽ ജനങ്ങളുമായി അത്ര ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് ലെവൽ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരും. അതിനുവേണ്ടി ചിലപ്പോൾ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിച്ചെന്ന് വരാം. ബട്ട് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് അഡ്മിഷൻ ഇൻ യൂറോപ്പ്, then it is easy to get pass this English exam. It's very simple. It's nothing. So it's just you need to pay 10,000 rupees, I think. But നിങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്പിൽ പഠിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി you have that caliber as well. So don't worry about that. If it is required, you need to do. It depends on the university. But normally for science, you don't need it. But for other courses, you may need it. Depends on the university. But it is not a big thing, okay? It's simple thing. Don't worry about that. You will get it. Okay, thank you. From Mr. Zoom to me privately, when I got okay, there are a lot of message I got privately. So യൂറോപ്പിൽ PhD ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് എത്ര കിട്ടും അപ്രോക്സ്? മിനിമം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കൺട്രി. സോ നിങ്ങൾ ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്പിലാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്പിൽ റിലേറ്റീവ്ലി എക്സ്പെൻസ് കുറവ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 600 euro 700 euro കിട്ടും. one euro is around 80 rupees. സോ നമുക്കൊരു 80,000 ഒരു 60,000 70,000 ഒക്കെയാണ് ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്പിൽ. ഈ ലിത്വാനിയ, എസ്തോണിയ, ലാത്വിയ രാജ്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ മെയിൻലാൻഡ് യൂറോപ്പിലോട്ട് വരുമ്പോൾ സ്പെയിൻ, ഇറ്റലി, ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം 1000 euro കിട്ടും. 1000 euro 80,000. അത് ഇറ്റ്സ് ഇനഫ് ഫോർ സർവൈവ് ദർ ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റേയിങ് അലോൺ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ഫാമിലി. ബട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഫെലോഷിപ്സിന്റെ. മേരിക്യൂറി ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഫെലോഷിപ്പ് ആണ് ഫോർ PhDs ആൻഡ് ഈവൻ ഫോർ പോസ്റ്റ് ഡോക്സ്. സോ യു ഗെറ്റ് അറൌണ്ട് 3,000 euros, വിച്ച് ഈസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 2.5 ലക്ഷം റുപ്യൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടും. സോ ഹൈ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഫെലോഷിപ്സിന് high money ഉണ്ടാവും. So if you get that fellowships, is good. So something about online interview. Okay, I'll come back to that. Remind me later. Online interview. Online interview is okay. You need to prepare for that, especially with the proper slides, and you need to prepare with your colleagues, because it's not like a normal interview. So you are speaking to a screen. So it's something like you. So those who have done those TOEFL exams, you speak to a screen. It's like internet-based test. So it will be something like that, but there will be a person on the other side of this, unlike in TOEFL exam. So I'll explain you. Remind me this at the end of the discussion as well. And one more question is here. I am studying ISA Brahmapur. Can you show a model of CV includes? Oh, actually, this Muhammad Aslam, you can write to me an email or just send me a WhatsApp. I'll send you my CV. Okay? That's easy. Somebody asked me, do you speak French? No, I speak Spanish, not French, because I studied in Spain, not in France. What are the requirements for getting those Erasmus program? Okay, as I said, Erasmus program basically for masters and some PhDs also. Actually, Erasmus program one of the best scholarship on Erasmus Fundus fellowship. So നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഹോസ്റ്റിനെ കണ്ടെത്തണം, ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. അത് യൂറോപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അവരുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ കയറുക.
പക്ഷെ ആസ് എ സെഡ് ഈ യൂറോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലോ കയറണമെങ്കിൽ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഗുഡ് അക്കാദമിക് റെക്കോർഡ്. ആരും ചോദിക്കാത്തൊരു കാര്യം ഉണ്ട് ഇതിൽ, ഈ മാർക്ക് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. മാർക്ക് ഈസ് ആൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മാർക്ക് നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ആളുകളെ ഇതിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഡിസപ്പോയിന്റഡ്. So if you can make up it with your excellent experience. So if you are going for PhD, so നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇന്ത്യയിലെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയിട്ട് റിസർച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ മാർക്കിലുള്ള കുറവ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പരിഹരിക്കാം. ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് മാർക്ക് and research experience, that's very good. At least minimum you need to have a first class degree in whatever you are doing. I'll put my email ID in the WhatsApp group so everybody can contact me. How do you create a culture of study abroad among Keralites? So there is a Muhammad Firoz asked, how do you create a culture of study abroad among Keralite? Well, this is one way to do that, what we are doing now. And wherever I go and I get a chance to meet people, I always stress two things. Try to get out of our small area so that you can think big, and also all those women and girls, and whenever I meet them, I ask them, go out of your comfort zone and meet the world. And GRE exam, actually if you GRE exam വേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ GRE exam നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി +2 കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. അത് നോട്ട് +2, ഓക്കെ, +2 is for SAT. GRE exam വേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ ബേസിക്കലി മാർക്ക് അനുസരിച്ചാണ് GRE exam. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ TOEFL exam പോലെ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ IELTS exam പോലെ തന്നെ. ആരും അതിൽ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും GRE examന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാവും, ഇത്ര മാർക്ക് എന്നുണ്ടാവും. ആ മാർക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി അതിൽ തോൽവി എന്ന സംഭവം GRE examൽ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോട് കയറിപ്പോ. If you don't mind, Mr. Muhammad Jabir asking one more question. If you don't mind one more question, okay, fine. How to approach host? So പുള്ളിക്കാരൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എങ്ങനെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫസറെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ അവരുടെ ഈ ഫീൽഡിലുള്ള നിങ്ങളെ ഒരു ഹോസ്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു പ്രൊഫസറുടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി പ്രൊഫസർ ആയിരിക്കും. പ്രൊഫസർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുക, വെബ്സൈറ്റിൽ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഫീൽഡും നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡും തമ്മിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ ഒരു ഓവർലാപ്പിംഗ് വരുന്നുണ്ട്, ആ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങളുടെ ഐഡിയകൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ ഇമെയിൽ അയക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഇമെയിൽ തന്നെ ഓക്കെ ഐ ആം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്, ക്യാൻ യു ഗിവ് മീ എ പൊസിഷൻ ദെയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് നോ, ചിലപ്പോൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യില്ല. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു ജോബ് അപ്ലിക്കേഷന്റെ ഇമെയിൽ അല്ല, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒരു പ്രൊഫസർ പോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഐ ഹാവ് ദീസ് പൊസിഷൻസ് അവൈലബിൾ ഇൻ മൈ ഗ്രൂപ്പ്, ദെൻ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി റൈറ്റ് ടു ദം ഓക്കെ ഐ ആം അപ്ലൈങ് ഫോർ ദിസ് ജോബ്. അവരൊരു പോസ്റ്റ് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങളൊരു ഹോസ്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഓക്കെ എൻ്റെ ഈ ഐഡിയകളുണ്ട്, നമ്മളെ റിസർച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട്, ക്യാൻ വി റൈറ്റ് എ പ്രൊജക്ട് ടുഗദർ ടു ഹാവ് സം ഫണ്ടിങ്. So they will be interested, so you can write a proposal together and have funding. That's it. But always try to improve your soft skills and make a good CV, and also try to learn a computer program. Especially there are not many people who knows computer programs, so these make your CV unique, so you get like a higher chance to stand up in the scrutiny process. If you Muhammad Aslam asked a question, I'm reading this because this question's coming as a private chat here. Actually, how many years it may take to complete a PhD, getting a better job and life settle? Okay, I can answer the first part of the question, how many years it may take to complete a PhD, getting better job and a life settle. Actually, I am a person against settling a life. Settling life is you are kind of dead, so I will not settle anywhere. So first question, I can answer. In my case, it took 3.5 years. Normally in Europe you finish in 4 years. Normally
in the USA, normally it's 4 to 5 years, depending on the field. But in science field, normally it's 4 years. But probably for arts field, maybe it's a little bit different. Even though I don't know about the specific number, but what I can say, it should be much faster than those Indian time scale. Because in the Europe, you directly go to the research or whatever you are doing in PhD. Is not you don't have normally coursework. Coursework you just do parallel. In India, normally we do 2 years of coursework without doing much research during that time. But for in Europe, from day one onward, you are in the lab or you are in the research. Nice. Okay, there is no more questions, I think, here. So now, people, please ask. Again, it's a private question. So you stress on computer programs. Could you give me some specific example? As I show in my slides, those who do science, they know that C, C++, that's like old programs. And if those doing some research, they can know that MATLAB or Mathematica or LabVIEW, these kinds of things are for the science people, or LabVIEW and MATLAB also for engineering people. And for example, even though I am not a person who knows about arts and commerce, I'm sure that you will have some software skills required for these things. So, or some other skills, so you can try about that. For example, if you are in a commerce field, even though I am not a commerce person, if you can develop some course. I know about SAP in commerce. So if you know SAP very well, the platform, those things, then maybe it's also a positive thing. Even though I don't know what is actually SAP, but people normally, those commerce people normally talk about SAP a lot. Try to learn unique things which normally your colleagues do not have. And one more important message, like especially those who are doing bachelor degree or school students out here, I would say that don't compare. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കുട്ടികളുമായി ഒരിക്കലും മത്സരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. യുവർ വേൾഡ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെയും റാങ്ക് വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി യു ആർ ലിമിറ്റിംഗ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ടു എ സ്മോൾ വേൾഡ്. You forget about those people. Just think about high and aim your big dream. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിങ്ങും സംഭവങ്ങളൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹയർ ലെവലിലോട്ട് ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റും മാറും. My son is there are a lot of questions here. Is it easy to get a professor job in Arabian countries? Mr. Muhammad Aslam asked, I don't know actually. Actually, I am also not a professor, so seems like it is very difficult. I'm also not getting a job here, but I didn't apply anywhere in the Arab countries. But it is not so difficult, but you should have, I think they consider people from Arabian countries. I am not sure about, because even though I work in Saudi Arabia, I am not aware about what's happening in this Arab world, because my university is completely different and it's a Western university and we are in a closed campus. The people living in Saudi Arabia cannot enter into my campus. Also, we cannot go outside as often. Statement of purpose necessary for PhD, definitely. It's in most of the cases, it is necessary. And it is very key thing, actually. It is basically you are stating your purpose to join that group or lab. Next question from Munir. My son is interested in the animation and some game design. Which college you recommend doing is design? Toughest question. To be honest, I don't know. But please come to me in WhatsApp and the details I will check with my friends who are working in this field. I'm sorry that I don't know about this. Ajnas asked me, do programming jobs have scopes? So I think you will have a big scope soon, especially now the people are thinking about working from home and doing everything remotely. So at least experts say that the next 2022-2030 is a booming year for artificial intelligence, and artificial intelligence definitely need a lot of programming people.
I'm not talking about those IT jobs, but I'm talking about really programming. Like you can control a robot, or you can basically control a drone for getting a pizza from shop to your home. So these kind of things. I will put my contact in the WhatsApp group. So the questions here are over. I think I didn't miss any questions. So over to you again. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ? Yes, yes. നമ്മളിപ്പോ അബ്രോഡിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയാണ് നമ്മളെ അതിന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പുറത്തു പോകാനുള്ള പറഞ്ഞാല് ആക്ച്വലി സാമ്പത്തിക ശേഷി ഒന്നും വേണ്ട ഇത് പോവാൻ. നമ്മൾ you get a better scholarship. I spent only 6,000 Indian rupees to get a Spanish visa. So basically, if you have maybe it was 10 years ago, so maybe it's like 10,000 rupees. So സാമ്പത്തിക ശേഷി ഒന്നും വേണ്ട, and actually you can get money if you study abroad. So you can also save some money, so you can support your family. So നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെല്ലാം ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എസ്പെഷ്യലി പൈസ കൊടുത്തിട്ട് UK-ലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. Actually that's okay for them, but most of the university in the Europe we don't recover any money, and you pay like 100 euros or so. So അത് ഒരു 8,000 രൂപയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫീ ആയിട്ട് വരിക യൂറോപ്പിലെ ഒരു സെമസ്റ്റർ. അത് ഈസ് ലോവർ ദാൻ IIT fees. So it's much cheaper to study abroad than India if you consider the quality of the education. Job, what is the minimum requirement for a job in Google? I'm sorry, Mr. Rajanas, I don't know. But yeah, you can talk to those forums available in the internet. It depends. I'm sure that you need to have some experience from India. But yeah, I'm not an IT guy. Can you suggest some topic which is research related in chemistry, Mr. Muhammad Aslam? I am a physicist, and if you ask me about chemistry, tough. I don't know, but it's all about next. Okay, I as I told you, the next world is about automation, control, remote controlling, and remote controlling plus renewable energy. The petroleum energy is actually going to so renewable energy chemistry. You can do some renewable energy things, and wearable electronics. You can make some materials with chemistry, and then I'm not sure about other things. But yeah, and in general, ഏത് ഫീൽഡിനും നമ്മൾ ആയിരിക്കും ഏത് കോഴ്സിനും സ്കോപ്പ് എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഇഫ് യു ആർ ടാലന്റഡ് യു ഹാവ് സ്കോപ്പ്. നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വേൾഡിൽ ഇഫ് യു ആർ ടാലന്റഡ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ പിന്നെ IIM-ൽ പോയിട്ട് MBA എടുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് the inbuilt talent to perform, then probably you will not be successful. But if you are a teacher and you know how to teach, then you are successful. So it depends. Like if just follow the passion. When you feel that ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ stop it and follow your passion, because it really make you feel happy. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നോർമലി സ്കോളർഷിപ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഓർ ഓൺലി ഫോർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ്. കുറച്ച് കാശ് കുറവായിരിക്കും. So most of the master degree they have scholarships, but master's degree you can do without scholarship as well. For example, if you have someone living in Europe and if you can survive with them, so basically you can do without scholarship. But scholarship getting for masters is also challenging, but you will have scholarships. So യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് വരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ താമസത്തിനായിരിക്കും, അക്കോമഡേഷൻ ആയിരിക്കും. ഫീ അമേരിക്കയിൽ ഫീ ഉണ്ടാവും, യൂറോപ്പിൽ ഫീ ഓൾമോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും, പക്ഷെ accommodation is going to be expensive. So if you have someone to help you with your accommodation, then you can even go to any universities. So because they don't have to pay you. If നിങ്ങളൊരു ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഐ എം ഹാപ്പി ടു ഹയർ യു ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നീഡ് മണി. സോ അതെല്ലാവരും ചെയ്യും. അപ്പോൾ Then what about the opportunities of work? കോഴ്സിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്?
യൂറോപ്പില് യു കെയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ 20 മണിക്കൂർ വരെ ജോലി ചെയ്യാം. ആഴ്ചയിൽ 40 മണിക്കൂറാണ് ഇവിടെ ലേബർ റൂൾ പ്രകാരം വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് 50% ടൈം യു ക്യാൻ വർക്ക് ഡു പാർട്ട് ടൈം വർക്ക്. അതിലപ്പുറം നിങ്ങളുടെ വിസ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് പാർട്ട്. സോ നമ്മൾ യൂറോപ്പിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ യു കെ ഒഴികെ യൂറോപ്പിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ദർസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇത്. ബിക്കോസ് നോർമലി നമ്മൾ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും അവിടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യലാണ് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട്. അതിന് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ ബിഗ് ബാരിയർ ഇൻ യൂറോപ്പ്. UK is fine, you speak English, but in Europe, tough. So there is also opportunity. Join there, learn language, do work. It's നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി 50% ആ കൾച്ചറുമായി നമ്മൾ മിങ്കിൾ ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ജർമ്മനി പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷുമായി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഓൾവേസ് യു വിൽ ഹാവ് an Indian group speaking together. You don't speak with those Germans, but you need to go to that group and mingle there. And for that, you need to learn German, even though that is one of the toughest language I ever encountered. After COVID, what would be your take on career field on a large frame? That's a very, very big and monster question. It's nobody knows when this gonna finish. Nobody knows actually what it is, and nobody knows like actually how it is. So my first question, honest question is I don't know, but my guess is, this is just my speculation, career field especially it will boom up, remote working. So actually if you want to work in Europe, maybe there is a chance that you can work from Kerala and you get the money from Europe, because now people realize that at least 50% of the work can be done at home. You don't have to travel to that distance. So there is actually career booming will be there, but definitely when the artificial intelligence become bigger and bigger, if you are not updating with yourself with the new technologies, then the chances of getting those jobs are getting down. But always the career chances are always there, because we are the one who make career, or we create our careers. ഏത് സമയമാണ് ഡോക്ടർ ഷഫക്കത്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക? മീൻസ് ഡിഗ്രി ആണോ, PG ആണോ, PDF ആണോ, PhD ആണോ, പുറത്തു പോയി പഠിക്കാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? Which is the best time to best time, if you are brave enough, go after your +2. But there is always a problem of our നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചറാണ്. യൂറോപ്പിലെ കുട്ടികൾ അവർ ബേസിക്കലി 9ാം ക്ലാസ്സിൽ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പാരന്റ്സിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അവർ സെപ്പറേറ്റ് ജീവിതം. ബേസിക്കലി ദേ ആർ സീയിങ് ദ ലൈഫ് റിയൽ ലൈഫ്. ദേ ഹാവ് നോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അപ്പൊ അവർ റിയൽ ലൈഫ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ലോകത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിവുണ്ടാവും. അവർക്ക് സ്വന്തമായി നിൽക്കാൻ കഴിവുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മുടെ +2 സ്റ്റുഡൻസ് പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മിക്കപ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ്ലി പാരന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈഫായിരിക്കും അത് ശീലിച്ചു പോകുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് വേൾഡ്. ആരും പൊതുവെ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ ആരും നമ്മളെ സഹായിക്കാനൊന്നും വരില്ല. ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ട്രബിൾ യു നീഡ് ടു ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔട്ട് ഹൗ ടു സോൾവ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. അത് മേ ബി ഇറ്റ് എഫക്ട് സൈക്കോളജിക്കലി. അപ്പോൾ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇത് കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ സജസ്റ്റ് ഗോ ആഫ്റ്റർ യുവർ +2 അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ്. ഞാനൊക്കെ PhD എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയത് because there were no sessions like this when I was a student. So I suggest at least go after your bachelor degree. Don't wait for PhD. Or those who already started masters here, don't worry, go for PhD. Or those who are doing PhD here, don't worry, go for postdoc. മിസ്റ്റർ അംജദ് ഫൈസി നേരത്തെ കൈ ഉയർത്തിയിരുന്നോ? സംശയമുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നോ? ഹലോ സാറേ, ഷഫാഖത്ത് സാറേ. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ ക്ലാസ് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിപ്പോ UK മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ. എനിക്ക് PhD ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് ഇവിടെ യൂറോപ്പിൽ തന്നെ. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇൻട്രോഡക്ടറി പാർട്ട് ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഇതാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ സമയം എനിക്കൊന്നും അറിയേണ്ട സമയമാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇവിടെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഓരോ സ്കോളേഴ്സ്, പിന്നെ
കോഴ്സിന് PhDക്ക് 3 ഇയറിന്. അപ്പൊ സ്കോളർഷിപ്പിന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചപ്പോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു പിന്നെ അഡ്മിഷൻ തരാമെന്ന്, പക്ഷെ ഫണ്ടിങ് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 17 ലക്ഷമാണ് ഇവിടെ ഒരു 1 ഇയറിന് ഫീസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതിന് എന്തെങ്കിലും സാർ ഒരു ഇത് പറയും. പിന്നെ എനിക്ക് വേറെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ത്രൂ ഔട്ട് ആണോ ഇതിന്റെ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ്? നമുക്ക് സെപ്റ്റംബർ ഇപ്പൊ മാസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ ഇൻടേക്ക് മാത്രമാണല്ലോ ഈ നമ്മളിപ്പം ഈ റിസർച്ച് പ്രപ്പോസൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കൊടുക്കാനേ, പിന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് ആണോ പ്രോസസ്സ്? പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ MPhil ചെയ്തിട്ട് PhDക്ക് പോകുന്നതും അല്ലാതെ PhDക്ക് പോകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ? 3 questions. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ മറന്നുപോയി, പറഞ്ഞോളൂ. സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഓർമ്മ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സിന്റെ പ്രശ്നം അല്ലേ? സ്ലൈഡ്സ് ആക്ച്വലി ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അറ്റ് സം പോയിന്റ് ദേ വിൽ ഷെയർ ഇറ്റ് ഇൻ ഫേസ്ബുക്ക്. മിക്കവാറും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പറയാൻ സാധ്യതയില്ല. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി UK ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് വളരെ ജനറൽ ആണ്. സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിനും കൂടി മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടാണ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ മൈൽസിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം, മൈൽസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ താങ്ക്സ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതിന്റെ കോഴ്സ് ഫീ അല്ലേ, ഈ സ്കോളർഷിപ്പ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഓഫർ കിട്ടി, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫർ കിട്ടുമ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് എന്ന് പറയും, പക്ഷെ യു ഹാവ് ടു പേ ദ ഫീ. അതാണ് പ്രശ്നം. യുകെയുടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രിയുടെ ഒരു നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഈ ഫീസിലാണ്. അവരുടെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സോഴ്സ് ആണത്. അപ്പോ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് ആക്ച്വലി. ഇതിന് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുക എന്നേ വഴിയുള്ളൂ. കാരണം UK-ലും US-ലൊക്കെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, പലപ്പോഴും അവരുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് പലതും ഒന്നെങ്കിൽ EU സിറ്റിസൺസിന് അല്ലെങ്കിൽ UK സിറ്റിസൺസിന് കൊടുക്കുന്നത്. അത് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ കുറഞ്ഞ സ്കോളർഷിപ്പാണ് അവർ പുറത്തുള്ള രാജ്യക്കാർക്ക്, എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യൻസ്. ഇന്ത്യൻസിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, പിന്നെ മൻമോഹൻ സിംഗ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോമൺവെൽത്ത് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം വളരെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് സ്കോളർഷിപ്പുകളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് UK-ന്ന് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ UK ഒഴിവ് മറ്റ് റിലേറ്റീവ്ലി ഈസിയാണ്. ജർമ്മനിയിലോ ഈ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രി, ഡെൻമാർക്ക്, നോർവേ, ഇവിടെയൊക്കെ റിലേറ്റീവ്ലി ഈസിയാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീയും വളരെ കുറവായിരിക്കും. മാക്സിമം ഒരു 100-200 euros പെർ സെമസ്റ്റർ വരുള്ളൂ. പക്ഷെ UK-നെ സംബന്ധിച്ച് ആകെ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം, ഈസിയാണ് അവിടെ എന്നുള്ളതാണ് UK-നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ്. പക്ഷെ യൂറോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്കോളർഷിപ്പ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മേരി ക്യൂറി, ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ആക്ച്വലി UK ബ്രെക്സിറ്റ് കാരണം യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തുകൂടി ഒരുപാട് ഫണ്ടിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവിടെ കുറഞ്ഞു പോയി. ഈ മേരി ക്യൂറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇറാസ്മസ് മുണ്ടസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് UK-ൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇനി ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ അതില്ല UK-ൽ. അത് ആക്ച്വലി ബ്രെക്സിറ്റ് കാരണം, യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തായത് കാരണം ആ ഫെലോഷിപ്പുകൾ ഇനി UK-ൽ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി UK-ൽ എങ്ങനെ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നോക്കേണ്ടി വരും. പൊതുവെ പോസിബിൾ ആണ്, പക്ഷെ ഹൈലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിരിക്കും UK-ലെ കാരണം ആളുകളൊക്കെ UK-ലെ പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ യു ട്രൈ ടു അപ്ലൈ ഫോർ യൂറോപ്പ്. അത് നല്ലൊരു ചാൻസ് ആണ് യൂറോപ്പിലോട്ട്. എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് UK-ൽ സം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് യൂറോപ്പിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് റിലേറ്റീവ്ലി ഈസി ആയിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരിക എന്നല്ല. PhDക്ക് പൊതുവെ നിങ്ങൾ വിത്ത് സ്കോളർഷിപ്പ് പോവാണെങ്കിൽ പൊതുവെ ഒരു വിത്ത് നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സ്കോളർഷിപ്പ് വെച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടൈം ഉണ്ടാവും. അപ്പം മാരി ക്യൂറി ഒരു പൊതുവെ അവർ ഹയർ ചെയ്യൽ സെപ്റ്റംബറിലാണ്. പക്ഷെ അത് ഹയറിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി. നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട സമയമാണത്. പക്ഷെ അത് അഡ്വർടൈസ് അവർ ഏകദേശം ജനുവരിയിലൊക്കെ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പിന്നെ വിസ പ്രോസസ്, ഇന്റർവ്യൂ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഹയറിംഗ് ആണ് സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കും. പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ യൂറാക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. യൂറാക്സസ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. അതാണ് മെയിനായിട്ട് യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് അടിച്ചാൽ ഗൂഗിൾ കറക്റ്റ് തരും. യൂറാക്സസ് അടിച്ചാൽ യൂറോപ്പിലെ ഒട്ടുമിക്ക സ്കോളർഷിപ്പുകളും അതിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? MPhil അല്ലായിരുന്നു. MPhil ആക്ച്വലി ഐ ഡോണ്ട് നോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു കോഴ്സ് പൊതുവെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ മതി പോയി പഠിക്കാൻ. MPhil ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ബോണസ് തരുമായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും MPhilലോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റിസർച്ച് എക്സ്പീരിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അതൊരു പ്ലസ് ആണ്. അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമാണ്
ഒരു എക്സാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയിട്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ അതിന് കൂടുതൽ, കാരണം യൂറോപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂറോപ്പിന്റെ US നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലോട്ട് കയറുകയാണ് ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രൊജക്റ്റിന് മാച്ചായ എന്തെങ്കിലും സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. നമ്മൾ കുറെ നമ്മൾ അക്കാദമിക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സ്കില്ലുകൾ വരാം. നമ്മൾ കുറെ ബ്രോഡായി പഠിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് സ്കില്ലിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ UK ഇന്റേൺഷിപ്പാ ചെയ്യുന്നത് അതോ? അല്ല, ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി യോർക്ക്സ്റ്റർ അല്ലേ? യോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. സാറേ, ഇവിടുത്തെ UK യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻ പോകുമ്പോൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസിന് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു സ്വീകാര്യത ഉണ്ടോ? PhD ഒക്കെ PhD അപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ ഗൾഫ് കൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കൗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ബാക്കിയോട് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ പോകാൻ. ഈ സൗദി അറേബ്യയിൽ ആക്ച്വലി കൗസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പോകാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ കൗസ്റ്റില് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാവാം യൂറോപ്പിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക്. പക്ഷെ കൗസ്റ്റിന് ഒരു പ്രത്യേക റൂൾ ഉണ്ട് നോർമൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട്. ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ അവർ 5 or 6 ആളുകൾ എടുക്കുള്ളൂ ഒറ്റ ടൈമിൽ. കാരണം ഇവിടെ ഏകദേശം 110 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റർനാഷണൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണിത്. അപ്പോ ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ രാജ്യത്തിനും കോട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ. പക്ഷെ ഇവര് കട്ട് ഓഫ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇന്ത്യയിൽ 5 പേരെ എടുക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, വിസിറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഇവിടെ കൗസ്റ്റില്. ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ കയറുകയാണെങ്കിൽ നോർമലി അവർ ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് PhDക്ക് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു ബോട്ടിലിനൊക്കെ കൗസ്റ്റിനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ഫാദർ, മദർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അടുത്ത റിലേറ്റീവുകൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആക്ച്വലി ദേ വിൽ നോട്ട് കൺസിഡർ യു. അപ്പൊ അവരിപ്പോ എനിക്കൊരു NIT കാലിക്കറ്റ് എന്നൊരു കുട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെ, ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ ഫാദർ ജിദ്ദയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കൗസ്റ്റിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കണ്ടെത്തി ഈ കുട്ടിയുടെ മോട്ടിവേഷൻ കൗസ്റ്റിൽ പഠിക്കാന്നല്ല, കുട്ടിയുടെ ഫാദർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജിദ്ദ വരാൻ കാരണം. സോ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് കൗസ്റ്റിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ റൂൾസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ കൗസ്റ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇഫ് യു ക്യാൻ കം ഹിയർ ദാറ്റ്സ് ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നോ പ്രോബ്ലം. ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റുഡന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ, അതിനുള്ള സാധ്യതകളില്ലേ? ഇന്ത്യയിലെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഇപ്പോൾ IIT-കളിലോ മറ്റോ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ DAD പോലത്തെ ഫെലോഷിപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് ബയലാറ്ററൽ അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെയിനുമായിട്ടൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ IIT മുംബൈയും മൊണാഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലൊരു അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും തമ്മിൽ അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഈ അഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് അവിടുത്തെ പൊതുവെ അവരുടെ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് അവർ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിന് വിടാറുണ്ട്. അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലാണ് നിങ്ങൾ മാസ്റ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ PhD ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ. നിങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം, നിങ്ങൾ പിന്നെ മാക്സിമം പുറത്തോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആണ്, അത് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ 10 വർഷം 2010 ഞാൻ എൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്നത്. അന്ന് എനിക്കറിയാം എത്രത്തോളം കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിരുന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പം കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ എൻക്വയറി പോയിന്റുകളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാനും പറയാനും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നൊരു പരിപാടിയല്ല അത്. നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തു, ചിലപ്പോൾ റിപ്ലൈ വരില്ല. അങ്ങനെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി 8 മാസം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയത്, എനിക്ക് പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യും, ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് നൗ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ടയേർഡ് ആവണ്ട, നന്നായി ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, നന്നായി അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി എന്തെല്ലാം സ്കിൽസുകൾ നമ്മൾ വേണ്ടതൊക്കെ നമ്മൾ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടും പാരലായിട്ടും നമ്മൾ ഗെയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നിങ്ങളൊരു യുണീക്ക് ആണെന്ന് നിങ്ങളുടെ CV നോക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ ആക്ച്വലി അവർക്ക് ഫണ്ടിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ ഫണ്ട് എഴുതി നിങ്ങളെടുക്കും. അതാണ് പിന്നെ പൊതുവെ യൂറോപ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ പ്രത്യേകത. അവർക്ക് ആക്ച്വലി നിങ്ങളൊരു ഓപ്പണിങ്ങിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രൊഫസർക്ക് എഴുതുമ്പോൾ
നിങ്ങളുടെ CV നല്ലൊരു CV ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫണ്ടിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവരെന്തെങ്കിലും ഫണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഹയർ ചെയ്യും. ആക്ച്വലി വേൾഡ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ടാലൻസ്. ഇഫ് യു ഹാവ് ദ ടാലന്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് കോൺഫറൻസുകൾ, ഈ അക്കാദമിക് ടൂറിസം എന്ന ടേം തന്നെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ, ഈ കോൺഫറൻസുകൾ, പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ, അത് ത്രൂ ഒക്കെ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ലേ? നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രയാസം, ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്മളൊരു ഷൈനസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഈ വെസ്റ്റേൺ ആളുകളോട് സംസാരിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബിഗ് പ്രൊഫസേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രയാസം വരുമോ, ആ ഷൈനസ് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ചില സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചില പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ബി പോസിറ്റീവ്. സംസാരിക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് മാത്രം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകും. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ലിസണറായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി നമ്മളെപ്പോഴും ലിസണറായി പോകും. നമുക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ പൊതുവെ പ്രയാസമായിരിക്കും. എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രോ ആക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രസീവ് എന്നൊക്കെ പറയാം. നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മൾ വിചാരിക്കണേ അബുദാബിയിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരുന്നുണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് 3 years ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അബുദാബിയിൽ വരാൻ പോവാന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏത് മെത്തേഡിലാണ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരാൻ പോകുന്നത്, അവിടെ എന്തിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അബുദാബിയിൽ പോയി താമസിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു 2-3 വർഷത്തെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്കുണ്ട്, ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണം. പൊതുവെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പറയാറുള്ളത്, ആക്ച്വലി നിങ്ങളൊരു മാസ്റ്റർ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ PhD കാരനോ ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഒരു 10 years എങ്കിലും നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാകണം. അടുത്ത 10 വർഷം എന്താണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ, ആ 10 വർഷം ഞാൻ ആരായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, മോഡിഫൈ ചെയ്യുക. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ പോയാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ മാറിപ്പോകും. പലപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആവാം, പക്ഷെ ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് പ്ലാൻ ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിലും ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും നമുക്ക്. ഒരു സാധനം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം. ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂ ഇസ് ആക്ച്വലി പിന്നെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോർമൽ ഇന്റർവ്യൂ പോലെ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി. പക്ഷെ അത്രത്തോളം ടഫ് അല്ല, ആക്ച്വലി ഈസിയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞ 5 മിനിറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക്. ഞാൻ 6 മാസത്തോളം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ജോബൊന്നും കിട്ടില്ല. പക്ഷെ വൺസ് ഐ ഗോട്ട് 1 job, ഐ ഗോട്ട് 8 jobs. അതായത് ഒരിക്കൽ ജോബ് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ജോബുകൾ കിട്ടി. അങ്ങനെ ഞാൻ ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഇരുന്നപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണത്. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ആളുകൾ സീനിയേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് പൊതുവെ സംഭവം വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് എൻ്റെ സ്പെയിനിലെ പ്രൊഫസർ അയച്ച ഇമെയിൽ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ ഒരിക്കൽ പോലും ആ മെയിലിൽ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. വി ആർ ഗോയിങ് ടു മീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്, വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് അവർ സെൽഫ് ആൻഡ് യു ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് സോ ദാറ്റ് വി നോ ബെറ്റർ ഈച്ച് അതർ. ആക്ച്വലി അതൊരു ഭയങ്കര കംഫർട്ട്നെസ് ആണ് എനിക്ക്. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഫീലിംഗ് പോയിട്ടില്ല. ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ഞാൻ അവരുടെ ഫീൽഡ് പഠിച്ചു, എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. സാധാരണ ഇന്റർവ്യൂവിൽ നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കല് ഞാൻ ചോദിച്ചു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ അവരുടെ റിസർച്ച് ഫീൽഡിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കൽ തുടങ്ങി. ബേസിക്കലി ഒരാളോട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊക്കെ പറയാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ. അതൊരു വീക്ക്നെസ് ആണ് ഒരാളുടെ. ആ വീക്ക്നെസ് നമ്മൾ മുതലാക്കുക. അപ്പൊ ആക്ച്വലി സമയം അങ്ങനെ പോയി അവരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട്. ആക്ച്വലി എന്നോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത്. ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, സയന്റിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്തേ പഠിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചുള്ളൂ എന്നോട്. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫുൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ 6 or 7 ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തു. ആ ഇന്റർവ്യൂവിൽ മുഴുവൻ ഞാൻ എന്റെ പോസ്റ്റ് ഡോക് ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊരു ഗുഡ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. പക്ഷെ പിന്നെ അത് നമ്മളെപ്പോഴും പ്ലാൻഡ് ആയി ചെയ്യണം. നന്നായി വായിച്ചിട്ട് വേണം ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ. നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു നിലവാരം അവർ മനസ്സിലാക്കും. പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഈ ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ പ്രത്യേകത പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ആയിരിക്കും പൊതുവെ നമ്മൾ നടത്താറ്. ആ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ വളരെ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. അത് ഒരുപാട് കളറുകളും ഒരുപാട് ഫോണ്ടുകളും ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റുകളൊന്നും വെക്കാതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മെസ്സേജുകൾ പാസ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ തെസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ തെസിസ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരാൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യും എന്ന പോലെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. അതായത് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല എന്ന രീതിയിൽ വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞു, ഇതാണ് സംഭവം, ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെച്ചങ്ങൾ, ഇതാണ് ഈ ലോകത്തിനുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ, ഇതാണ് ഞാൻ വൈ ഐ എം ഡൂയിങ് ദിസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം.
എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള നല്ലൊരു സ്കൈപ്പ് ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കുക. ഞാൻ ഇമെയിലൊക്കെ ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഞാൻ കൊടുത്ത ടോക്ക് 2 ദിവസം വർക്ക്ഷോപ്പിന് ടോക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് 1/2 മണിക്കൂറിൽ. അത് വളരെ കംപ്രസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാഫ് ഡേ സെഷനാണ് ഇമെയിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളത്. ഇമെയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ പ്രോപ്പർ ഇമെയിൽ അയക്കണം. നമുക്കല്ല ചില ആളുകൾ ഒരുപാട് സെഡുകളൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ സ്കൈപ്പിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ തലേന്ന് എനിക്ക് സ്കൈപ്പ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലല്ലോ നിൽക്കല്, അപ്പോൾ സ്കൈപ്പ് അക്കൗണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെഡി ആയിരിക്കണം. സ്കൈപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം, ലിങ്ക്ഡിനിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം, റിസർച്ച് ഗേറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് വേണം. ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ബേജാറാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നാളെ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഫൈൻ. അവരൊരിക്കലും പൊതുവെ യൂറോപ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് 90% ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ ബേസിക്സ് ചോദിക്കും. നമ്മളെ പൊതുവെ ഇന്ത്യൻ ഇന്റർവ്യൂവിലാണ് ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറ്. അവർക്ക് അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അവർ പറയുന്ന ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ഫിസിക്സോ ബേസിക് കെമിസ്ട്രിയോ ആരും ചോദിക്കില്ല. അതൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജോലികൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ, അതിനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ, അത്രേ അവർ നോക്കുള്ളൂ. മെയിൻലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അവർ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വൈ യു ചോസ് അസ്, എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തു, ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസർച്ച് ലാബുകൾ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വന്നു. അങ്ങനെ കുറെ HR ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. അപ്പൊ അത് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കണം. പിന്നെ ഗൂഗിൾ നോക്കിയാൽ മതി, ഒരുപാട് ടിപ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ടിപ്സുകൾ. അതായത് ബേസിക്കലി ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സംശയം അത് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ബേസിക്കലി ഒരുപാട് ഐഡിയകൾ അതിന് കിട്ടും. വാക്കുകളൊരു ബേസിക്കലി ഫൈനൽ വാക്കായിട്ടോ ഇതൊരു എന്താ പറയാ വലിയൊരു ഇതായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതേണ്ടല്ല. ബേസിക്കലി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ ബുദ്ധിയും നിങ്ങളുടെ കഴിവും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ റിസോഴ്സുകൾ അന്വേഷിച്ച് പോവുക, ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച ആളുകളെ ആരെങ്കിലും പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചില ആൾക്ക് ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവാം, അത് നിങ്ങൾ ലിസൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി യു ഷുഡ് ബി ഓപ്പൺ ടു ഓൾ. നമ്മളെല്ലാവരും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കേൾക്കാനും കേൾക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടമെന്റലി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് 2-3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് എബിലിറ്റി, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു കുറവ് പ്രയാസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തതാണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി വി സ്പെൻഡ് സം ടൈം വാച്ചിങ് മൂവീസ് ഓർ TEDx talk or TED talk or പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക. അത് മസ്റ്റാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇന്റർനെറ്റിലുള്ള സ്കില്ലുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കില്ലുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കില്ലുകൾ. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫ്രീ കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരുപാട് ഹാർവാർഡിന്റെയും MITയുടെയും ഇൻക്ലൂഡിങ് IITകളുടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂട്യൂബിലും മറ്റ് ചാനലുകളിലൊക്കെ. അത് ട്രൈ ടു ലേൺ ദോസ് ടെക്നിക്സ് whenever you get some free time. പിന്നെ ഉള്ളത് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരുപാട് നത്തിങ് ഈസ് ഈസി. കോൺഫിഡൻ്റ് മുമ്പോട്ട് പോകും. ഒരുപാട് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഉണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി വുമൻസിന് ഫോറിനിൽ പോയി പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നത്തിങ് ഈസ് ഈസി, ബട്ട് യു നീഡ് ടു ഫൈറ്റ്. ആൺകുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ബി ഡിഫറെന്റ്. നമ്മൾ ഫ്ലോക്കൊപ്പം പോയി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയ ആളാവോ മാറില്ല. നമ്മളെ ഫ്ലോക്ക് എതിരെയോ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടോ പോയാൽ മാത്രമേ ടഫ് ടൈം ആയിരിക്കും കുറച്ച് കാലം നമുക്ക്, പക്ഷേ ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് എ വെരി നൈസ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ എൻഡ്. വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് ടു മീ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഷഫ്കത്ത്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സെഷൻ വളരെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസും വെരി ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇതിൽ വൈകി വന്നവർക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറയാനുള്ളത്, പ്രോഗ്രാം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത് മൈൽസ് ആണ്. മൈൽസ് ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത്തരം പ്രോഗ്രാംസിനെ പറ്റി അറിയാൻ നമ്മുടെ FB പേജൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഇത്തരം പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാനും. അപ്പോൾ once again I thank every participants for your active participation. I wish all the very best for you. So thank you so much.